Hi everyone, I am Dr. Soundararaj. I am very happy to interact with you all through this video. In this video, we are going to discuss a problem and its related solution on the topic allocation and apportionment of overhead. This is one of the very important and interesting topics of cost accounting. I suggest the learners of cost accounting to watch the video very sincerely and get benefit out of the video. From the examination point of view, this is one of the very important topics in the subject cost accounting. Primary and secondary apportionment and absorption of overhead. Absorption on the basis of direct wages. That's a model of this particular problem. Let's look into the details given in the problem. In a light engineering factory, the following particulars have been collected for the 3-monthly period ended on 31/12/2020. Compute the departmental overhead rates. So after we do allocation and apportionment of overheads, we should finally calculate the departmental overhead rate. That we will do at the end of the solution. For each of the production departments, assuming that overheads are recovered as a percentage of direct wages. So we can make use of this particular information when we calculate the overhead recovery rate for each of the production department. Now how we are asked to calculate the overhead recovery rate? It is to be calculated at the end of the solution on the basis of direct wages. So in the கணக்கு 2020 ஆண்டினுடைய கடைசி 3 மாதங்களுக்கு உடையது. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஓவர்ஹெட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பிரிச்சு போட்டுட்டு கடைசி அவங்க சொல்லிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட்லாம் பண்ணி ஃபைனலா என்ன பண்ணணும் ஆன்சர்ல ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதை பேசிஸா பயன்படுத்தி இருக்க சொல்றாங்க? டைரக்ட் வேஜஸ். Now let's have a look at the data that are presented in the problem. There are 3 production departments and 2 service departments. See, obviously these service departments exist primarily to serve the production departments. Hence, after we complete the primary apportionment of overheads, we should reapportion the overheads of the service departments D and E on a given basis to the production departments A, B and C. Now what is the meaning? இங்க 3 ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, 2 சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எதற்காக இயங்குகிறது ஒரு நிறுவனத்துல? அது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உதவியா இருக்கதான், சர்வீஸ் பண்ணதுக்காக தான் அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கும். இங்கே அப்படி 2 சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நம்ம முதல்ல சொல்யூஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஓவர்ஹெட்ஸ் ஒரு சூட்டபிள் பேசிஸ்ல, அப்ராப்ரியேட் பேசிஸ்ல 5 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அப்போர்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த பிரைமரி அப்போர்ஷன்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு இந்த 2 சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஓவர்ஹெட் அமௌண்ட திருப்பி A, B and Cங்கிற ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணணும். அது 2வது ஸ்டேஜ். அந்த ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ண பிறகு A, B and C அப்படிங்கிற 3 ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஃபைனலா ஓவர்ஹெட் அமௌண்ட்ஸ் வரும். அதை கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்போம். Now let's have a look at the other details presented here. Direct wages is not an overhead. So what we should do? The direct wages of the service departments to be written as they are in the name of allocation. Similarly, direct materials of the service departments alone to be written there in the answer as allocation. Why do we write the direct wages and direct materials of the service departments as allocation in the solution? See, please listen. As I said, these 2 departments are service departments. Whatever the expenses related to the 2 departments, service departments are all overheads only. இங்க கவனிக்கணும். இந்த direct wages, direct materials service departmentsக்கு உரிய தொகையை மட்டும்
allocation அப்படின்னு போட்டு ஆன்சர்ல எழுதும். வெறும் டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்ட் வேஜஸ் மட்டும் ஏன் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படியே அலோகேட் பண்றோம்? இங்க நல்லா கவனிக்கணும். சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு என்ன செலவு பண்ணாலுமே அது எல்லாமே ஓவர் ஹெட் தான். ஏன்னா அவங்க தனியா எதையும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது கிடையாது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏ டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து டைரக்ட் வேஜஸ் 2000 ரூபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அங்க ஏதோ தயார் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு ஆன நேரடி லேபர் டைரக்ட் லேபர் 2000. சோ இது ஓவர் ஹெட் கிடையாது. அதே போல பி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு செலவு பண்ண டைரக்ட் வேஜஸ் ஓவர் ஹெட் கிடையாது. மெட்டீரியல் அதே மாதிரி தான். சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணிருக்க டைரக்ட் வேஜஸ் ஓவர் ஹெட் கிடையாது. They are directly related to the production of something that are done over here. But with regard to service departments இந்த 1000 rupees இந்த 2000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்களே டைரக்ட் வேஜஸ் பேர்ல, அது உண்மையிலேயே அது டைரக்ட் வேஜஸா அப்படின்னா பேர் நீங்க அப்படி வைத்திருக்கலாம், ஆனா அது ஓவர் ஹெட் தான். ஏன்? அவங்க எதையும் நேரடியாக தயார் பண்ணுவது கிடையாது. ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறோம், அதற்கு நேரடியா சம்பந்தப்பட்ட டைரக்ட் வேஜஸ் தான் பியூர்லி டைரக்ட் வேஜஸ். சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எதையும் தயார் பண்ண போறது இல்ல. அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆகிற எல்லா செலவுமே ஓவர் ஹெட். ஏன் சொல்றேன்னா அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறதே எதற்காக இருக்குது? இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணத்தான் இருக்கு. அதனால சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஆகிற எந்த செலவா இருந்தாலுமே என்னன்னு சொல்ல போறோம்? ஓவர் ஹெட் சொல்ல போறோம். ஆனா இந்த ஓவர் ஹெட்ஸ் ஏற்கனவே அதற்குரிய ஓவர் ஹெட் டைரக்டா கொடுத்துட்டதுனால நம்ம இதுல எந்த அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. You can pick up these two figures as they are given separately and write them in the respective columns with the name of allocation, not apportionment, because it's already allocated. What about other information that are presented in the problem? The next one is about staff numbers. How many staff are working in every department? That are given. Electricity is given. Electricity consumed by every department is given in terms of kilowatt hours. Then light points, how many light points are there in every department? Then assets value owned by every department given. Then area occupied in terms of square meters for every department is given there. Now let's look at the other details that are presented there. The expenses for the period where motive power, lighting power, stores overhead, depreciation, amenities to staff, repairs and maintenance, general overhead, rent and taxes. Apportion the expenses of service department E. There are two service departments, they refer this particular department. So apportion the expenses of service department E in proportionate to direct wages. So the overheads what we will finally calculate for the department E will be apportioned to the production departments in proportion to direct wages. அதாவது இந்த சொல்யூஷன் எண்ட்ல இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஓவர்ஹெட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அந்த ஓவர்ஹெட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆகிய ஏ பி அண்ட் சிக்கு என்ன ரேஷியோல அப்போர்ஷன் பண்ணணுமா? டைரக்ட் வேஜஸ் உடைய ரேஷியோல அப்போர்ஷன் பண்ணுமா. ஏ பி அண்ட் சிக்கு என்னமா டைரக்ட் வேஜஸ் 2000, 3000, 4000. So what is the ratio? 2:3:4 அப்படிங்கிற ரேஷியோல இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஓவர்ஹெட் ஏ பி அண்ட் சிக்கு அப்போர்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட். ஏன்னா சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர்ஹெட் திருப்பி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரிச்சு போடுறோம்னா அதுக்கு பேரு ரீஅப்போர்ஷன்மெண்ட். Let's continue. And that to service department D. What about the overheads of service department D? It is to be apportioned in the ratio of 5:3:2 to the departments A, B and C. How about the overhead of service department D? It has to be apportioned to the production departments A, B and C in the ratio given in the problem, which is nothing but 5:3:2. So E service department overhead A, B and C ஆகிய ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணணும்? அந்த A, B and C னுடைய டைரக்ட் வேஜஸ் அந்த பேசிஸ்ல அப்போர்ஷன் பண்ணணும். D அப்படிங்கிற சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர்ஹெட் A, B and C க்கு எப்படி ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணணும்?
on the basis of pi is to 3 is to 2. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு we should calculate the overhead recovery rate for the production departments A, B and C. So we will get into the solution. Now let's have a look at the format of the summary, overhead distribution summary. This is to be followed, right? As per the convention, this is an accepted format. And computation of overhead rates, that's the second part of the solution. Let's complete the first part of the solution, which is nothing but overhead distribution. Items, basis, on what basis every overhead is apportioned to the departments. Total, then production departments A, B and C, you need to have separate column for each department. Then service departments D and E. Let's first write the allocation of direct wages and direct materials of only service departments. As I told you, any expenditure incurred in the service department are named to be overhead. You understand? That's a simple point you need to understand. So direct material allocation for the service departments D it is 1500, for E it is 1500, the total is 3000 rupees. You can just do cross verification. Direct material. Then direct wages allocation, 3000 rupees is a total. How it comes? 1000 rupees for D department and 2000 rupees for E department that are presented in the problem. So we have done the allocation of direct wages and direct material related to only service departments. We don't write them for production departments because when they are related with the production departments, they are not overhead. In the ரெண்டு ஐட்டங்களும் production departmentக்கு சம்பந்தப்பட்டிருந்தா அது overhead இருக்கவே முடியாது. அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன பொருள் தயார் பண்றாங்களோ அதுக்கு நேரடியா பயன்படுத்தப்பட்ட மெட்டீரியல் நேரடியான லேபர் செலவுனால அது ஓவர்ஹெட்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனா சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொல்றதுக்கு காரணம் அவங்க எதுவும் டைரக்டா தயார் பண்றது கிடையாது. அவங்க எதற்காக இருக்கிறாங்க? அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பிரசன்ஸ் எதுக்கு இருக்குன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு உதவி பண்றதுக்கு தான் இருக்கு. அதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு HR டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா எதுக்காக இருக்கு? மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றது, ட்ரெயின் பண்றது, அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் பண்றது and many more activities நடத்துறதுக்கு தான் இருக்கே ஒழிய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேற எதுவும் தனிப்பட்ட முறையில் வேலை கிடையாது. அதனுடைய பிரசன்ஸ் எதுக்கு இருக்கு? எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் உதவி பண்றது, தேவையான ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு. அதுதான் இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஏன் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்ட் வேஜஸ் நம்ம ஓவர்ஹெட்னு சொல்றோம்னு நீ புரிஞ்சுக்கலாம். Then the next one here, what is that? Motive power. Motive power is related with the functioning of a machinery. You understand, right? Fine. Now it's given in kilowatt hours. What is the total of the motive power given? 550. How will do apportionment of this particular overhead to the 5 departments? Motive power. Look at the basis presented here in the problem. Staff number, electricity. Yes. Electricity is given in terms of kilowatt hours. Am I correct? So the motive power should be apportioned to the 5 departments on the basis of the electricity given in kilowatt hours. So electricity given in kilowatt hours is a basis for apportioning the overhead motive power. You can write electricity kilowatt hours. How it is calculated? 4:3:2:1:1. Electricity 4000 for A department, 3000 kilowatt hours for B department. C department has utilized 2000 kilowatt hours. Then over here 1000 kilowatt hours and 1000 kilowatt hours are for the other service department also. You simplify these details and find out a ratio. There is nothing harm if you keep these numbers as they are and call it as ratio. You can very well say 4000 is to 3000 is to 2000 is to 1000 is to 1000. But if you simplify it, what is that it becomes? It becomes 4:3:2:1:1, and that's what written here. What is the total of all these numbers? 7 plus 2, 9, 10 and 11. 11 is the total. 550 divided by 11 into 4. How much it comes? 200. That's for A department. Then for B department, 550 divided by 11 into 3, 150. The same procedure has to be followed. அப்ப motive power என்ன பேசிஸ்ல இங்க பிரிக்க போறோம்? எலக்ட்ரிசிட்டி இன் கிலோவாட் ஹவர்ஸ்ல பிரிச்சிருக்கோம். அது எப்படி ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், 4000 கிலோவாட் ஹவர்ஸ் A டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, B டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 3000,
சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 2000, அப்புறம் டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1000 கிலோவாட் ஹவர்ஸ், அப்புறம் இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1000 கிலோவாட் ஹவர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இத அப்படியே ரேஷியோவை வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம். பட் இட்ஸ் குட் டு சிம்பிளிஃபை. இது சிம்பிளிஃபை பண்றதா ரொம்ப சிறந்தது. அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன் நானு 4:3:3:1:1 அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு போட்டிருக்கோம். இத கூட்டினோம்னா 11 வருது. அப்ப 550 ரூபாய் மொத்தம் மோட்டிவ் பார்னுடைய செலவு டிவைடட் பை 11 இன்டு ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன அந்த ப்ரொபோர்ஷன் 4 இன்டு 4 போட்டா 200 ரூபாய் கிடைக்கும். பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 550 டிவைடட் பை 11 இன்டு 3 போட்டா 150 கிடைக்கும். அதே இத இன்டு 2 போட்டா 100 கிடைக்கும். இன்டு 1 போட்டா 50 கிடைக்கும். And the same is for E service department also. இதுதான் basis. And what is the next one? Lighting power. This could be normally apportioned to the departments on the basis of light points. The number of light points established are fixed in every department. In the absence of light points in the problem, what is the basis for apportioning this particular expenditure? Area occupied by each department. இந்த செலவு லைட்டிங் செலவை என்ன பேசிஸ்ல பிரிச்சு போடணும்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் எத்தனை லைட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதனுடைய பேசிஸ்ல பிரிச்சு போடலாம். லைட் பாயிண்ட்ஸ் கணக்குல கொடுக்கலைன்னா எதை வச்சு பிரிச்சு போடுறது? ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஏரியா ஒதுக்கி இருக்கும் அதை வச்சு பிரிச்சு போடலாம். புரியுதா? அப்ப இங்க we are given with the number of light points. Let's have a look at the light points given in the problem. For A department it's 10, for B 16, C 4, D 6 and E 4. Let's simplify this data with a common factor of 2. This becomes 5. Am I correct? 5, 8, 2, 3, 2. இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ரெண்டால வகுத்தோம்னா என்ன கிடைச்சிரும்? இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டா சிம்பிளிஃபை ஆயிடும். அப்ப 10/2 என்ன ஆயிடுது? 5. இது 16/2 என்ன ஆயிடுது? 8. அப்ப அதே மெத்தட்ல போனா 5:8:2:3:2 பேசிஸ் லைட் பாயிண்ட்ஸ் இங்க. இதனுடைய டோட்டல் என்ன? 20. அப்ப எப்படி அப்போர்ஷன் பண்றது பாருப்பா. 100 rupees தான் இந்த லைட்டிங் சார்ஜஸ். அந்த 100 இந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல ABC D and E டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரிச்சு போட போறோம். 100 divided by 20 into 5 கொடுப்பா. எவ்வளவு வந்திருக்கா A டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு? ரைட். 100 divided by 20 into 8 40 rupees. For every 1 point it becomes 5 rupees. Correctly? Right. Then 100 divided by 20 into 2 10. For 3 15. For 2 10. This is how it should be apportioned. Now let's move to do apportionment of the next two overhead. What is the next two overhead given in the problem? Stores overhead 400 rupees. Stores overhead has to be apportioned on the basis of direct material. It's connected with direct material. Fine. Now what is the ratio we could derive for direct material? Have a look at the problem. 1000, 2000, 2000, 1500, 1500. If you simplify, what is it you get? 2:4:4:3:3. Am I correct? See, that's what written here. 2:4:4:3:3. What is the total? It comes to 16. Right. Now 400 divided by 16 into 2. How much you get? 15. Then 400 divided by 16 into 4. Obviously you'll get 100. Then for next 4 also it is 100. For 3 it becomes 75. For the last one 3 it becomes 75. This is how we do apportionment of stores overhead. அப்ப stores overhead எதை வச்சு பிரிச்சிருக்கோம்? டைரக்ட் மெட்டீரியல் உடைய பேசிஸ் வச்சு பிரிச்சிருக்கோம். அந்த டைரக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் உடைய அமௌண்ட்டை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இதான் டைரக்ட் மெட்டீரியல். இதை சிம்பிளிஃபை பண்றது எப்படி பண்ணலாம்? 500 ஆல டிவைட் பண்ணினா இங்க 2:4:4:3:3 வரும். அதை இங்க எழுதிருக்காங்க. அதனுடைய டோட்டல் 16. அப்ப 400/16 into 2 போட்டா A டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 50 ரூபாய். 400 divided by 16 into 4 போட்டா B டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 100 ரூபாய். அதே ப்ரொபோர்ஷன் தான் C டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 100 ரூபாய். அப்ப 3 பாயிண்ட்க்கு உரிய D and E டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன வரும்? 75 ரூபாய் வரும். 400 divided by 16 into 3 போட்டா என்ன கிடைக்கும்? 75. அடுத்து amenities to staff. Expenses incurred for the benefit of the staff. Obviously, this overhead has to be apportioned on the basis of number of staff working in every department.
Now, what is the number of staff working in every department? If you refer the problem, you come to know 100, 150, 150, 50, 50. What is the common factor here? 50 could be the common factor. 100 divided by 50 gives 2, here 3, 3, 1, 1. அப்ப அந்த ஸ்டாஃப் நம்பரை ஒரு காமன் ஃபேக்டரால டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரேஷியோ ஒரு சிம்பிளிஃபைட் ரேஷியோ கிடைக்கும். இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இது எதால டிவைட் பண்ணலாம்? 50ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 2, 3, 3, 1, 1 கிடைக்கும். Let's move to the solution here. So amenities to staff, that overhead is apportioned on the basis of staff numbers. As we have calculated, the ratio is what? 2:3:3:1:1. Let's take the amount. It is 1,500 rupees. 1,500 divided by 10 into 2. It comes to 300 rupees for A department. 1,500 divided by 10 into 3. 450 for B department. The same proportion for C department, 450. For D and E, it is 1. That's a proportion. So 1,500 divided by 10 into 1, it comes to 150, and the same is for E department. Then the next expenditure given in the problem is nothing but depreciation, 15,000 rupees. What is the basis we should follow for apportioning the overhead depreciation? எதை வச்சு depreciation பிரிச்சு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போடணும். இங்க பார்க்கணும். டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் wages, staff, electricity, light point, asset value. Obviously we provide depreciation on the value of the assets. So let us keep asset value as a basis for apportioning depreciation. Now what are the amounts given here? 60,000, 40,000, 30,000, 10,000, 10,000. We can take 10,000 as a common factor and divide all these numbers. If you divide the 60,000 by 10,000, you get 6. Am I correct? So 6:4:3:1:1. அப்ப இங்க அசெட்ல தான நம்ம தேய்மானம் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அப்ப அசெட் வேல்யூவை நம்ம பேசிஸா எடுத்துக்கிறோம். இந்த அசெட் வேல்யூஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 10,000ஆல வகுத்தோம்னா அதான் காமனான நம்பர். அத வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 6:4:3:1:1 என்ற ரேஷியோ கிடைக்குது. அப்ப இங்க சொல்யூஷனுக்கு போலாம். Depreciation, the basis of apportionment is value of assets. 6:4:3:1:1. What is the total? 15 is the total. Right. What is the amount? 15,000. 15,000 divided by 15 into 6, it gives us 6,000 rupees. That's the amount of depreciation apportioned to department A. Then 15,000 divided by 15 into 4, 4,000 for B department. Into 3, 3,000 for C department. Into 1,000 for D department, and the same is for E department also. Then the next expenditure given here is repairs and maintenance. It's amounted 3,000 rupees. What is the basis for apportioning the overhead repairs and maintenance? Obviously, we do repairs and maintenance of the assets. So we can take the same basis. What is that? The value of assets as a basis for apportioning the overhead repairs and maintenance. Therefore, we can copy the ratio we already calculated. 6:4:3:1:1. What is the amount? 3,000. 3,000 divided by 15 into 6. How much it comes? 1,200 rupees for 6. Wait. 1,200 for A department. So into 4, it comes to 800 rupees for B department. Then 3,000 divided by 15 into 3, it comes to 600 rupees for C department. Into 1, it comes to 200 for D department. The same is for E department also. அப்ப repairs and maintenanceயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? Asset valueல தான் apportion பண்றோம். அதைத்தான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுவோம், அதைத்தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்ப அதே ரேஷியோவை முன்னாடி ஃபாலோ பண்ண அதே ரேஷியோவை எடுத்துக்கிட்டு இது டோட்டல் என்ன வருது? 15 வருது. 3000 டிவைடட் பை 15 இன்டு 6 போட்டோம்னா ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1200 ரூபாய். 6 பதில இன்டு 4 போட்டீங்கன்னா பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 800. இன்டு 3 போட்டீங்கன்னா சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 600. டி அண்ட் இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு into 1 அப்படினு போறப்ப 200 ரூபாய் வரும். Then let's do apportionment of the next two overhead. What is that? General overhead 6,000 rupees. What is the basis for apportioning general overhead? Direct wages is a basis for apportioning general overhead. Now what is the ratio for direct wages? Yes, let's look at the problem. These are all the amounts of direct wages given for the 5 departments: 2,000, 3,000, 4,000, 1,000, 2,000. What is the common factor by which we can divide these numbers? 1,000. So 2,000 divided by 1,000, it becomes 2. The simplified data. Then 3, 4, 1 is to 2.
So the ratio is nothing but 2:3:4:1:2. 2:3:4:1:2. What is the total here? 12. So 6,000 divided by 12 into 2, it gives 1,000 rupees. Then 6,000 divided by 12 into 3, it comes to 1,500. Then 6,000 divided by 12 into 4, it comes to 2,000 for C department, and into 1, 500 for D department, into 2,000 for E department. அப்ப the general overhead அப்படிங்கறத எதை வச்சு நம்ம பிரிக்கிறோம்? அந்த overhead direct wages வச்சு பிரிக்கிறோம். இங்க ப்ராப்ளத்துல direct wages amount பாக்குறோம். அந்த amounts வந்து எந்த காமன் ஃபேக்டரால நம்ம டிவைட் பண்ணா அந்த டேட்டாவை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அதை கண்டுபிடிச்சு அது 1000 வருது. அந்த 1000 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ரேஷியோ என்ன? 2:3:4:1:2 வருது. இந்த அனைத்து நம்பர்களையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற நம்பர் 12. அப்ப 6000 டிவைடட் பை 12 இன்டு 2 போட்டோம்னா ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1000, இன்டு 3 போட்டோம்னா பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1500, இன்டு 4 போட்டோம்னா சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 2000, அதே மாதிரி இன்டு 1 போட்டோம்னா டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 500, இன்டு 2 போட்டோம்னா இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1000னு அந்த ஓவர்ஹெட் 5 டிபார்ட்மெண்ட் பிரிச்சு போடுறோம். அடுத்து rent and taxes 275 rupees. What could be the basis for apportioning the overhead rent and taxes? Let's have a look at the basis given here in the problem. Direct wages, material, staff, electricity, light points, assets. Yes, we do pay tax and rent based on the area occupied. Am I correct? Yeah. So this is a suitable basis for apportioning rent and taxes. Now what is that weights given for each department? 150 square meters, 250 square meters, 50 for this one, 50 for the remaining departments. Now let's take 50 as a common factor and divide. 3:5:1:1:1. That's a ratio. Now let's come to the solution. Area occupied is the basis. 3:5:1:1:1. What is the total? It comes 11. Now 275 divided by 11 into 3, it comes to 75 rupees for A department. Into 5, it comes to 125 rupees for B department. Into 1, it is 25 rupees for C department, and the same for D and E also. அப்ப இந்த rent and taxes அப்படிங்கிற ஓவர்ஹெட் எதை வச்சு பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஏரியா ஆக்குபைட் பை ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு பிரிக்கிறோம். அந்த டேட்டாவை அந்த ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? 3:5:1:1:1 கிடைக்குது. அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த 275 ரூபாய அந்த 5 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரிச்சு போடுறோம். இந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல 275 டிவைடட் பை 11 இன்டு 3 போட்டா 75 ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, 275 டிவைடட் பை 11 இன்டு 5 போட்டோம்னா பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 125. அந்த 5க்கு பதிலா இன்டு 1 போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 25. அது சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அதே 25 ரூபா தான் என்னது எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு? டிக்கும் ஈக்கும் அப்படின்னு பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். Now we have done apportionment of all the overheads given in the problem. Let's move to the next stage. One, let's total the overheads we have apportioned to all the departments as per the primary apportionment. இப்ப primary apportionment முடிச்சிட்டோம். அதன்படி எவ்வளவு overhead ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பிரிச்சு போட்டுருக்கோம் கண்டுபிடிச்சோம்னா மொத்த overhead பாத்தீங்கன்னா 32,825 ரூபாய் வரும். What is the total overhead? 32,825. And what's the total overhead for A department? 8,850. For B, 7,165. For C, 6,285. And for D, it is 4,515. And for E department, it is 6,010 rupees. இதுதான் total overheads எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. இது மொத்தம், இது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய total overhead கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? What is the next step? We are asked to reapportion the overhead of which department? E department to the production departments A, B and C in proportion of direct wages. E service department உடைய overhead the production departments ஆகிய A, B, C க்கும் என்ன ரேஷியோல reapportion பண்ண சொன்னாங்க? டைரக்ட் வேஜஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோல ரீஅப்போர்ஷன் பண்ண சொன்னாங்க. சரி, அந்த மூணு டிபார்ட்மெண்டோட டைரக்ட் வேஜஸ் என்ன பாப்போம். லெட்ஸ் ஹேவ் a look at the problem here. 2,000 for A department, 3,000 for B department, 4,000 rupees for C department. Let's simplify the data. The common factor could be what?
1000. So 2:3:4. That's a ratio of direct wages for A, B and C. Now what is the overhead of E department? 6010. This has to be apportioned to A, B and C production department. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த 2:3:4 அப்படி டைரக்ட் வேஜஸ் உடைய ரேஷியோவுல E அப்படிங்கிற சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஓவர்ஹெட் ஆகிய 6010 ரூபாயை A, B and C அப்படிங்கிற ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பிரிச்சு போட போறோம். இதனுடைய டோட்டல் எவ்வளவு? 2 + 3 + 4 எவ்வளவு? 9. 6010 அத மைனஸ் போட்டுக்கணும் இல்ல பிராக்கெட்ல போட்டுக்கணும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா போதும். 6010 divided by 9 into 2 எவ்வளவு? So it comes to 1335.55. So we make it to 36. You can convert it to 36 easily, right? So 1336. And the same procedure you follow. 6010 divided by 9 into 3 if you put, you get 2003. Then 6010 divided by 9 into 4 if you put, you get 2671. See, for rounding off you can take the amount to the next rupee, no problem, but make sure that the total of all the three is equal to this figure. இந்த 6010 E department overhead A, B, C ங்கற production departments பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். எப்படி போட்டுருக்கோம்? direct wages அப்படிங்கற பேசிஸ்ல கணக்குல சொல்லி இருக்காங்க, அந்த பேசிஸ்ல பிரிச்சிருக்கோம். அந்த பேசிஸ் 2:3:4 வருது, மொத்தம் 9. அப்ப E டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர்ஹெட் 6010 டிவைடட் பை 9 இன்டு 2 போட்டோம்னா இங்க 1335.55 பைசா அப்படின்னு வருது. அத நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? 6336 நம்ம வாங்கிட்டோம். அதே மாதிரி இங்க கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்றோம்? 6010 டிவைடட் பை 9 இன்டு 3 போட்டா 2003 வருது. அங்க கன்வர்ஷன் தேவைப்படுறத நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதே போல இங்கேயும் என்ன பண்ணலாம்? கன்வர்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த ஸ்டோரியினுடைய எண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? இந்த 3 அமௌண்ட்டையும் கூட்டினா அது எக்ஸாக்ட்லி என்னவா இருக்கணும்? எந்த தொகையை பிரிச்சு போட்டோமோ அந்த தொகைக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். 1 ரூபாய் கூட கூடாது, குறைய கூடாது. Then let's go to the next one. Let us do reapportionment of the overhead of another service department, which is nothing but D. Now what is the total of the D service department overhead? 4550. That has to be apportioned to A, B and C. In what basis? The basis is given here. Using this particular proportion, it has to be apportioned 5:3:2. The total comes to 10. Now 4515 divided by 10 into 5, it gives us 2257 for A department. Then 4515 divided by 10 into 3, it comes to 1355 for B department. Then 4515 divided by 10 into 2, it comes to 903 rupees for C department. If you total all these three, it should be equal to 4515. Not a single rupee more than that or single rupee less than that. It should be exactly equal to the amount which has been apportioned to the production departments A, B and C. அப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம்? D department சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர்ஹெட் இங்க கணக்குல கொடுத்த இந்த ரேஷியோ பயன்படுத்தி 5:3:2ங்கிற ரேஷியோ பயன்படுத்தி A, B and C ங்கிற ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். அது இங்க நடந்திருக்கு. இந்த 3 அமௌண்ட்டையும் கூட்டலம்னா எந்த அமௌண்ட்டை பிரிச்சோமோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். 1 ரூபாய் கூட இருக்க கூடாது, 1 ரூபாய் குறைவாகவும் இருக்க கூடாது. Now let's total the overheads for A, B and C departments. A, it comes to the total of 12,443. Please make sure that you don't write anything over here. Why? You only do reapportionment of the overhead. So you can't write any other total in the total column when you do reapportionment. Please make sure you don't write anything here. Right. So it comes to 12,443. This total is the same. This total will not change. Because there is no new amount comes here. We do reapportionment of the existing amount only. Please try to understand. இந்த இடத்துல எதுவும் எழுத கூடாது. காரணம் என்ன? ஏற்கனவே அப்போர்ஷன் பண்ண ஓவர்ஹெட் தான் நம்ம ரீஅப்போர்ஷன் பண்றோம். புது ஓவர்ஹெட் எதுவும் வரல. அதனால இங்க எதுவும் எழுத கூடாது. கவனமா இருக்கணும். இந்த டோட்டல்லாம் இங்கேயும் வந்திருக்கு.
இப்ப the total A departmentக்கு 12443. What about the total of B department? It comes to 10,523 and for C department 9,859. Obviously there is nothing for D and E because they have been already reapportioned to the production departments. 0. Let's move to the final stage. Now we are ready for calculating the overhead recovery rate based on direct wages. That's what given in the problem. We need to calculate the overhead recovery rate of the production departments on the basis of, what is that? Direct wages. Yes. What's the amount of direct wages for A, B, C? 2,000, 3,000, 4,000. Right. 2,000 for A department, 3,000 for B department, 4,000 for C department. The total comes to 9,000. Now let us calculate the overhead recovery rate. What is that? See, we have given character 1 for total overhead. Character 2 for direct wages. Now character 1 total overhead divided by character 2 direct wages. Do it for A department. 12,443 divided by 2,000 into 100. How much you get? 622.15%. That's the overhead rate, recovery rate for A department. For B department, 10,523 divided by 3,000 into 100, it comes to 350.77%. And for C department, 9,859 divided by 4,000 into 100, it gives us 246.48%. அப்ப the overhead recovery rate எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? அந்த மூணு production department உடைய direct wages கணக்க பார்த்து எழுதிட்டோங்க. அதனுடைய total 9,000. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? அந்த total overheadக்கு character 1 கொடுத்திருக்கோம். direct wagesக்கு character 2 கொடுத்திருக்கோம். இந்த 1 A department உடைய character 1 என்ன amount? Total overhead 12,443 divided by அதனுடைய 2 character என்ன value? Direct wages of A department அது 2000. So divided by 2000 into 100 போட்டோம்னா 622.15% அப்படி வருது. அதே போல B department 10,523 divided by 3000 into 100 போட்டோம்னா 350.77% வருது. அதே போல சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்குது? 246.48% கிடைக்குது. So I hope all of you have understood my lecture over this particular interesting topic, and I hope you all understand each and every aspect of the solution which I have explained in this video. So thanks for your time to watch this video. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.